Enoy Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Nange Nalukoola agulirira era muwegendereze. Egedde kooti tugibuulidde nti omusajja agulira witnesses baffe. Tusoka kanso tusoka just 1 minute. Just 1 minute. You're already saying but you're not well, the trial. Yes, the trial process in the election petition filed by the NRM through their candidate Nambi has commenced today with all preliminaries, readings and responses are in. But the respondent, Honorable Nalukoola, will not proceed today with the matter since he has not yet been supplied the necessary materials from the Electoral Commission to support his answer. Actually, we need a register and other election materials. So that's why you could not proceed today with the hearing. And secondly, you know this is a matter which has a lot of illegalities. You find a matter where substantially the perpetrator of violence want to depend on the same violence to impeach an election in the perpetrator's favor. The perpetrator of destroying election materials, ballots and the like, wants to use the same to defeat the voice of the people. So it will be an interesting matter. Luckily enough, the coerced witnesses to provide evidence to the petitioner have since jumped ship by coming to give us evidence, retracting their first evidence. That is an issue now for trial, and on Monday we are coming to determine how to treat such evidence of people who claim they were forced to provide evidence in support of the petition. So that is going to be a new twist in this matter on how such evidence is treated. That is why this matter has been adjourned to Monday for this court to determine on how to deal with evidence of people who are saying we were coerced to provide evidence by the petitioner. And they came to us saying we want to retract our evidence. That will be the only interesting bit on Monday. After that, we shall proceed with trial. The respondents given a chance to look at the election materials that were requested for, will also be ready to proceed. We don't see it as a serious matter, and we pray this court will really
find a reason to dismiss the petition. And so is Monday for ruling or making the submission? Monday we are arguing out the matter. The petitioners have made a case of their petitioners having their witnesses having recanted the evidence. We do not believe witnesses would come to us to say we are forced to give evidence and we push them away. At the end of the day, a trial election petition is an investigation. Election petitions, a trial is an investigation, and we believe it's proper that this court investigates the matter on whether these people were actually coerced or not. And that rests the case. You cannot deny any person from recanting. I think it's their right, especially when they give a background. We are coming for a response on Monday on that issue. And court will determine on that, on the way to proceed with such evidence. In any case, it is the evidence of the petitioner that will be affected. And because the petition is proved by the petitioner, not the respondents. Tubadde mu kooti kamiranga erwawo yanitibina tubadde mu kooti olwaleero nga tubadde tuzze okukaanya ku ngeri omusango gyegenda otambulamu, okukaanya ku bujulizi n'engeri omulamuzi gyagenda okukwatamu omusango. Tusabye kooti abaawabirwa fembi omusango guno gw'amanjoolo, tusabye nti twetaaga okuteekayo obujulizi bw'abantu abalala 6 ate nga tulina n'obujulizi bwe twasaba mu kakiiko k'ebyokulonda bwe tutannafuna, okuli ne declaration of result forms eza polling station ezo mukyala Nambi zagambibwa okuba nti yawangula 12. Twagala ne register y'akakiiko konna n'ebirala ebyakozesebwa mu kulonda twabisabye era twabisasulidde era tubirinze ate nga twagala byesigamako mu musango. N'akakiiko k'ebyokulonda nako kasabye kalina abajulizi abalala 6 be twagenda okuleeta, so kooti netugamba nti netuwa weekend la namba okulaba nga tuteekamu obujulizi obwo mu bitambirayiro ebyo. Wabula abawaabi ne baddamu ne bateekayo okusaba nga womanyi nti omusango guno gwabagamba dda nti gwa manjoolo. Kati olw'okuba abajulizi abamu be baakozesa ate bama ne bagamba abamu beegaana n'okwegaana obujulizi bwabwe nti ate tubikolangako, kati ekyo nekibanyiiza nnyo. Ne bagamba nti ate lwaki abajulizi baffe mwabatuukirira, ate lwaki baawa obujulizi nga bwegaana obwaffe. So tuteekayo okusaba nga tugamba nti waliwo emisango gya kooti ekigamba nti omujulizi ekyaso kikkirizibwa. So kooti netuwa olunaku lwa bbalaza okukomawo wano twogere kuttaanya ku nsonga eyo, oba obujulizi obwo obw'abantu abagamba nti baakakibwa oba byali bya bulimba biri bye baateekayo nga beegaana bye baakola mukyala Nambi yateekayo, oba bukkirizibwa oba nedda. So ekyo ekigenda okubeera ku Monday ssaawa 3, naye ate nga tukyalina obudde wiiki namba okuteekayo obujulizi obulala fembi abaawaabirwa. So tujja kukomawo wano ate tulabe kooti kyesalawo n'okutulungamya paka omusango guno gunaagobebwa ate batusasule. Ekyo tugenda kyanukula kubanga tugenda kyanukula kunaku lwa bbalaza. Ndowooza olw'okuba ennaku zino bawulira nti General Court Marshal esiba balooya, kakati baagala ndowooza ne kooti eno enkulu neyekozesebwe okusiba balooya, naye tujja kukyanukula. Ansa y'ekyo musango gw'ebyokulonda teguba gwaffe. Ensobi gyalowooza nti abo abajulizi babe. Musango gw'ebyokulonda mu mateeka ebeera investigation, kuba kunoonyereza. Buli bujulizi bwonna obusobola okujja mu maaso ga kooti buleetebwa. Kyekimu bwemukuwa obujulizi omuntu bw'aba agamba nti bankozesa ekirayiro nga bankase, olw'okuba kuno kunoonyereza, kooti nabo erina okutunuulira esalewo nti ono ddala Nambi yamukaka kuma obujulizi oba nedda. Kati ekyo puliida talina waayingiriramu, naye nakyo tubiredde okwewozaako okusalawo okulaba nti nno tukakasa kooti nti erina okuwuliriza ensonda zonna. Oli agezaako kunyigiriza bujulizi bwaffe obuddamu obujulizi bwe. Naye omukisa oguli mu election petitions obuvunaanyizibwa bubwe okuwa obujulizi obulaga nti akalulu kakola ki tekatambula bulungi. Mu mateeka no bagambye
lawyer abadde clear omu ku bajulizi be yagamba abajulizi banne tugende tukole ki era yabaleeta si balooya kibadde very clear. N'ekirala omujulizi ayinza obutajja mu kooti, cross examination ebeera ku mujulizi azze mu kooti, obuvunaanyizibwa obuyita omujulizi mu kooti si bwaffe bwa kooti. Oyinza n'okusaba okuleeta omujulizi eyo kooti nekola ki negaana. N'ekirala mwe mulisitinga nti bano tubaagala babuuza bano tubeetaaga. Oyinza okwesanga omuntu atajja mu kooti, oyo omuntu bw'atajja mu kooti kitegeeza obujulizi bwe bwonna bugibwa ki mu kooti, batafunye mukisa mu cross examining. Yes, counsel, we need clarification on the allegations that your witnesses were actually approached and coerced to retract their statements. Resume. Now, we have informed the court this morning that the first respondent, Honorable Nalukoola, and his lawyers engaged themselves in the illegal practice of approaching our witnesses and enticing them, I don't know in whatever fashion, to retract the evidence that they gave the petitioner, Nambi Farida, in support of the petition. The evidence that they purportedly retracted has to do with bribery. In other words, they wanted our witnesses who have given clear evidence of bribery, okay, to retract their evidence, okay, or their testimonies. Now, under the law, that conduct is illegal. You do not approach the witnesses of the other side and ask them to give you evidence in support of your case. The court, we have told, is that when you do that, the second set of affidavits that you have brought to retract the evidence should be removed from the record of court because those affidavits would have been obtained illegally. We are asking ourselves, why did Honorable Nalukoola and his lawyers attempt to retract our evidence of bribery? Is it not proof, therefore, that Nalukoola bribed voters during the course of the election? Because if you do not fear what my witnesses are saying, why do you not wait for them during cross-examination? Why do you go and buy them? Why do you go and entice them? Why do you go and force them? It is proof that what they are saying you are scared of and you don't want them to say in court. Unfortunately for them, that conduct the court cannot allow it. The Court of Appeal has decided many times that when that happens, the second set of affidavits is removed and our affidavits remain. And they are free thereafter, the first respondent, to cross-examine our witnesses with regard to the allegations of bribery. So for us, we feel that Nalukoola is scared of bribery, okay? He's scared of bribery, and it is clear proof. If he can buy witnesses in court, and he does not fear to buy witnesses in court, how will he have feared to buy voters down in the constituency if you can buy witnesses who are already before court, okay? What would have stopped you from buying voters down in the constituency? So we have told the court that that is illegal, and prayed, one, that those affidavits be struck out of the record of court and our affidavits remain. Second, that the lawyers who have participated in this kind of conduct be punished, because the Court of Appeal has severally punished lawyers who do such kind of things. You approach other witnesses, the court has said they punish you there and then, which punishment is in the discretion of the court, or majority of the times what the court has done is to send lawyers who are engaged in that kind of conduct to the law council for punishment. Mu Uganda olwaleero kooti tugibuulidde nti Nalukoola ne balooya be beenyigidde mu kugulirira abajulizi baffe. Bwe twateekayo petition eno, Nalukoola ne balooya be twagibawa basobole okugiddamu ng'etteeka bwe ligamba. Bwe twagibawa kye baakola mu kifo ky'okuddamu petition n'ensonga ez'omuggundu kye baakola ate kugenda ku bajulizi baffe
kubagula kubajja ku saidi yaffe kubateeka ku saidi yaabwe. Abajulizi bano betwogerako be balina obujulizi obumu obuluma Nalukoola ku nsonga y'okugulirira abalonzi. So aba witnesses abo babiri babatuukirira ne babakozesa ebirayiro mbu nga bajjawo obujulizi baali batuwadde obuluma Nalukoola mbu nga beegaana obujulizi obwo tebwabukola. Ekintu ekyo kikyamu, kooti ejulirwamu n'ensukkulumu emirundi n'emirundi zikiganye nti kanso takkirizibwa, kandidate yawangula takkirizibwa kutuukirira bajulizi b'essayidi eri. Ffe twebuuza, bw'abeera nga Nalukoola alina obuvumu obugula abajulizi abali mu maaso ga kkooti nga tatidde tafunyeemu wadde enkenyera, n'ogula abajulizi abali mu kkooti n'obakyusisa obujulizi, onaagamba otya kkooti nti abalonzi ba wansi eri ku kyalo tewabagula? Bannange Nalukoola agula, Nalukoola agulirira era mumwegendereze. Tegedde kkooti tugibuulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era emuyimirize ne balooya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe, kkooti ebabonereze era ebayimirize. Ensonga eno kkooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro Nalukoola bye yagula bijjibwa ku rekodi ya kkooti olw'okusigalawo. So you mentioned 3 names of witnesses. What was the role of the third person? The role of the third person, Ben Mukasantale, was that he is the one who went to the field, collected these witnesses and took them to Nalukoola and his lawyers. These affidavits I'm talking about were actually drafted by the law firm of Nalukoola and company advocates. Saying that Nalukoola was fully aware that these witnesses have come and they are purportedly recanting our evidence. Thank you, sir. Kalule Ahmed Mukasa.